कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த தமிழ் மண், இந்த தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் இசை, தமிழ் நாட்டியம், தமிழ் கலை, தமிழ் மொழி, எதை எடுத்தாலும் தமிழன பக்தி என்ற ஒரு தெம்பு. பக்தி இல்லாமல் தமிழ் கலாச்சாரம் இல்லை. இந்த பக்தர் நாடாக இருக்கிற இந்த நாட்டில், இந்த தமிழ்நாட்டில், இந்த மாநிலத்தில் பக்தி இல்லாமல் குழந்தை பிறந்தாலும் பக்தி, காது குத்துனாலும் பக்தி, வளர்ந்தாலும் பக்தி, கல்யாணம் பண்ணாலும் பக்தி, இருந்தாலும் பக்தி. பக்திலேயே ஊறி வளர்ந்துருக்கிற இந்த கலாச்சாரம், இந்த நெஞ்சில் இருக்கிற இந்த தெம்புனால எவ்வளவோ சாதனை. ஆயிரம் காலத்துலேருந்து, ஆயிரம் வருடங்கள்லேருந்து ரொம்ப வளமான ஒரு கலாச்சாரமாக வளர்ந்து வந்துடுச்சு. எவ்வளோ வளமான மித்த நாடுகள் எல்லாமே கற்பனையும் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நன்மை, வளமான ஒரு சமூகம், ஒரு கலாச்சாரம் உருவாக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், யூரோப்பில் இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே அவருக்கு ஒரே ஆர்வம், எப்படியோ இந்த நாட்டுக்கு வந்துடணும்னு. இதுக்காக கப்பல் ஏறி எங்கெங்கேயோ போய் வழி தெரியாமல் அங்கே போய் இங்கே போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் என்னென்னமோ பண்ணி கடைசியில் இங்கே வந்தாங்க. என்னத்துக்குன்னா, உலகத்திலேயே எல்லாத்துக்கும் வளமான நாடு அண்ட் முதல்ல இந்த பேர் நமக்கு இருந்தது. இந்த ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு மூலமானது நம்ம பக்தி. ராஜராஜ சோழன் பிறந்த நாடு, கங்கை கொண்ட சோழன், பல்லவர், சேரர், அது மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக பூசலர், மைப்பொருள நாயனார், அப்பர், அவையார், 63 நாயன்மார்கள், ஆழ்வர்கள். இது நம்ம கலாச்சாரம். இந்த சிவராத்திரின்றது சில பேர் ஏதோ இது புதுசாக நாம் ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி இல்லை, சிவனே கால் வச்சா இந்த மண்ணில் சிவராத்திரி இல்லாமல் எப்படி நாம் வாழ்கிறது? நாம் உருவாக்குனதில்லை, ஏதோ நமக்கு ஒரு அதிருஷ்டம்.
நாம் அதில் பங்காக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய அதிருஷ்டம் இந்த நாள் நமக்கு கிடச்சிருக்குது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். This Maha Shvia Rathri 2021, I'm particularly saying 2021 because there is a certain hangover from 2020 in everybody's minds. This land, which the southern Indian land, this is not only true to southern India, but I'm speaking of southern India because I'm here. We are all here right now. This is true for the entire country, but particularly here down south. Because this is a land where we were not ravaged by invasions to the extent that northern India was ravaged. So this land, particularly Tamil Nadu, has been a land of devotion. The great kings like Rajaraja Cholan, Gangaikonda Cholan, Cherans, other people, they may various other dynasties, every one of them are profound devotees. But those are not the biggest names in Tamil Nadu. The biggest names in Tamil Nadu are the great sages, saints and seers and siddhas, the Nayanmars, the Alvars, Avayar, many others. We count our history with sages and saints, not just with achievements of the kings. In this land of devotion, where devotion is the core, the heart of Tamil Nadu is devotion. In this land, many immensely beautiful temples were created, not as a religious process, because you must understand, devotion is not a religious process. Devotion is the means to keep your heart vibrant every moment of your life. The sure way to ensure that you never ever get depressed is that you're a devotee. If you're a devotee, your heart always throbs with the highest level of vibrance that a human being can manage. To live and die in devotion. This is not about a particular religion. This is about organizing a human being in such a way that you have a heart for life. Whatever life throws at you, you have the ability to ride over that because your heart is overflowing with devotion. This is the nature of this culture. From this basis, everything has developed out of this. Our culture, our music, our dance, our arts and crafts, everything is soaked in devotion. Everything is an expression of our devotion. We must understand this. We did not make music and then got little devotional. No, out of overflowing devotion, profound music came out as a consequence of one's devotion. Our prosperity, which is legendary, so prosperous to an extent that outside world could not imagine how prosperous a nation can be. That prosperous 1,000 years ago or more, that everybody, you just look at it, 300 years ago, just everybody in Europe wanted to come to India. Don't think that they wanted to come and get enlightened in India. Or don't think they were just coming for sightseeing to see your beaches. No,
They wanted to come here, or don't even imagine, don't be stupid enough to imagine that they were in love with you. They wanted to come because this was the wealthiest land on the planet. And this wealth was not our focus. This wealth, this prosperity was a consequence of our devotion. Because we addressed human well-being in a holistic way, we were not foolish enough to think just fixing the economy, human beings will be well. We understood unless all dimensions of the human being are addressed, there will be no well-being. From this, as a consequence, this land became prosperous. Please, Tamil. నమస్కారం. 2020 మహాశివరాత్రికి మీ అందరికీ స్వాగతం. 2021 మహాశివరాత్రికి స్వాగతం అని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 2020 మనందరి మనసుల్లో అలా నిలిచిపోయింది. మన భూమి, ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశం, కేవలం దక్షిణ భారతదేశమే కాదు, ప్రస్తుతం నేను మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి దీని గురించి చెబుతున్నాను. ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా వరకు ఉత్తర భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే ఆక్రమణలు, దురాక్రమణలు తక్కువ. ఇది భక్తికి సంబంధించిన భూమి. ఇక్కడ ఎందరో రాజులు ఉన్నారు. రాజరాజ చోళన్, పాండ్యన్, ఇంకా ఇటువంటి రాజులు ఎందరో. వీళ్ళు విశిష్టమైన భక్తులు. కానీ మన చరిత్ర వేటి గురించి చెప్తుందంటే ఎంతోమంది సాధువులు, సన్యాసులు, సిద్ధులు, నాయనార్లు, ఆళ్వార్లు, వీళ్ళందరి గురించి. ఎందుకంటే మన చరిత్ర కేవలం రాజుల గురించి మాత్రమే చెప్పడం లేదు. ఎవరి మనస్సుల్లో అయితే భక్తి ఉందో, భక్తి ప్రధానంగా నిర్మించుకున్న కాలాలు అవి. భక్తి అనేది ఎంతో అత్యద్భుతంగా, ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది మతానికి సంబంధించింది కాదు. భక్తి అనేది మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా, ఉత్తేజంగా అట్టిపెట్టేది. భక్తి అనేది ఒక భీమా లాంటిది. మీరు కనుక భక్తిలో ఉంటే ఎప్పటికీ మీకు నైరాశ్యం, డిప్రెషన్ వంటివి ఉండవు. ఎందుకంటే భక్తి మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థాయి ఉత్తేజంలో అట్టిపెడుతుంది. ఒక మానవుడు ఎంత ఉత్తేజంగా ఉండగలడో అంత ఉత్తేజంగా అట్టిపెడుతుంది. మీరు భక్తిలో జీవించి మరణించవచ్చు. మానవుడి జీవితానికి ఏవైతే వ్యవస్థీకరణగా ఏర్పరచుకోవాలో అవన్నీ భక్తిలో జరిగిపోతాయి. ఎందుకంటే భక్తి తత్వం అలాంటిది. మన సంస్కృతి, మన సంగీతం, మన నృత్యం ఇవన్నీ కూడా భక్తిలో మునిగి తేలినవే. ముందర సంగీతం అన్నది ఏర్పడి ఆ తర్వాత వాళ్ళు భక్తిగా సంగీతాన్ని ఎలా పాడాలి అని నేర్చుకోలేదు. లేదు, ఇది అలా జరగలేదు. వాళ్ళు భక్తి పారవస్యంతో పొంగి పొర్లిపోతే వాళ్లకు సంగీతం అనేది వచ్చింది. మన దేశం ఎంతో సుభిక్షంగా ఉండేది. ఒక 1000 సంవత్సరాల క్రితమే ఇది ఈ విధంగా ఉండేది. ఒక 300 సంవత్సరాల క్రితం యూరోప్ దేశస్థులు మన దేశానికి రావాలని తహతహలాడారు. వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలనుకున్నది ఆత్మజ్ఞానం పొందడానికో, లేదా మన సముద్రపు ఒడ్డుల్ని చూసి ఆనందించి వెళ్ళడానికో కాదు. మీతో ప్రేమలో ఉన్నారని అస్సలు అనుకోకండి, అది కారణం కానీ కాదు. మన దేశం ఎంతో సుభిక్షమైన దేశం, ఎంతో ధనవంతమైన దేశం. అందుకని వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలనుకున్నారు. అయితే మన ధనం, మన శ్రేయస్సు ఇవన్నీ కూడా భక్తి వల్ల కలిగినవే, దానికి పర్యవసానంగా వచ్చినవే. మన వాళ్లకు కేవలం ఆర్థిక వ్యవస్థను సరిచేస్తేనే మానవ వ్యవస్థ సరి అవ్వదు అన్న జ్ఞానం అప్పట్లోనే ఉంది. మన మానవుడికి సంబంధించినవన్నీ ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల వారికి ఎంతో శ్రేయస్సు, ధనం కలిగింది. మన భూమి ఎంతో సుభిక్షమైంది. நேசம் கொண்டிருந்ததாலும் வரவில்லை. இந்த தேசத்தினுடைய வளம் அவர்களை ஈர்த்தது. ஆனால் நாம் இந்த பொருளாதார வளத்தை மட்டும் பெரிதாக நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு மனித வாழ்வை முழுமையாக்கக்கூடியது எவை என்பதை பார்த்து அவற்றில்தான் இந்த நாடு கவனம் செலுத்தியது. ஒரு முழுமையான நலவாழ்வில் நாம் கவனம் செலுத்தினோமே தவிர வெறும் பொருளாதார வளங்களில் மட்டும் நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை.
more ships were launched from Europe towards India in those 2 centuries than for anything else. It was the wealth. They knew about this wealth because well over 2000 years ago, well over 5000 years ago, there are records of Roman ships, Greek ships coming here to Tamil Nadu and southern India to buy pepper. The pepper craze in Europe, I want you to imagine this. People who had never eaten any spice in their life except salted food, when they first tasted pepper, their tongues hang out. It was not the mariner's compass, it was the tongue which was pointing towards India. And they spent enormous amount of money. The Roman kings complained how most of their wealth is going away to India because to buy pepper and textiles. The Greek theatre talks about it in 4th century BC, how the pepper craze has taken over Europe. Trade and industry happen in a vibrant way, but neither trade, nor industry, nor commerce was conducted without devotion. Everything was rooted in devotion. For this devotion to be on in every human being's heart, the fulcrum for this was the great temples of Tamil Nadu. We did not build our homes, schools and colleges, toilets for ourselves and then build a temple. This may look absurd to a lot of people. We first built the temple. We ourselves lived in shacks, small huts, it didn't matter. But a grand temple, how grand it is! How grand it is, if you want to understand. Many of you who have not travelled in Tamil Nadu, you must come and see out of granite stone what's been done 1000 years ago when there were no trucks, no cranes, no machines of any kind, just with human hand. The spirit behind it, if you just imagine, if you know something about construction, if you know something about engineering, if you just go and look at it, you will be so overwhelmed. You cannot help being very proud of being human, because what kind of human beings are these? These are devotees, where their own well-being didn't matter. What they created for everybody's well-being is all that mattered to them. We are once again breeding and creating such people here that the devotion in their heart is the main fire. You need to understand this, that everything that is significant that's ever been done in the world has been done because of human spirit. And human spirit is at its best when you're a devotee, because the concerns of what about me have been dissolved within you. Out of this, the entire culture flourished. Well, everybody counts only the commercial successes. They don't understand the profoundness of various other things. As I have been speaking about the temples, there is a lot of debate and discussion going on, lot of negativity from certain people. But I want you to understand this. Right now the problem is, I've been talking to so many people, if you say temple, they say revenue, Varamanam. It's very appropriate, because when East India Company took over the temples, they put the temples in the revenue department, most appropriate, because they didn't come here out of their love for the deities for which we were willing to shed our life. They came here because of the revenue, the wealth, the gold, the diamonds, the land.
Not love, not devotion, greed is the ruling force. Now we are still talking the same thing. If you say temple, you say revenue. If I say Kaveri, people say revenue. What about the revenue? Well, I think you're not getting it. Let me speak like this. I know I shouldn't be speaking this language, but because so many people are not getting it, I'm saying this, please listen. If I say your mother, will you say revenue? If I say your wife, will you say revenue? If I say your children, will you say revenue? Then why is it when we say temple, you're saying revenue? It's shameful that we are talking about temples as revenue. It's not about revenue. It's not about land. The gold has been anyway taken away, it doesn't matter to us. This is the core. This is the core of this land spirit. You cannot diminish it, you cannot put it down, you cannot mismanage it, but unfortunately, it's going in that direction. I want you to understand this, the temples were not taken over by the British government. It was taken over by East India Company, a business, and they put it under their revenue department. In 1817, this whole disaster started. Then it so happened that the Christian missionaries and evangelical people back home in England for them started protesting that Christian men should not manage pagan temples. So for that reason, they started giving it back, half-heartedly, because there was still gold, there were still diamonds, there was still revenue, but they started giving it back because of protests by the Christian community, fortunately. I'm saying this because today when I say these temples should be in the hands of the devotees, some people say, why can't we take over the churches? Why can't we take over the mosques? Why can't we take over the Jain temples, gurudwaras? No, you should not touch the mosque, you should not touch the church, you should not touch the gurudwara or the Jain temple, because there is one justice, one injustice. You don't have to multiply that. Instead of solving the problem, you want to multiply the problem. Nobody has any right to take anybody's place of worship, whoever they are, whatever they believe in. If it means something to them, it means something to them, that's all. But in Tamil Nadu, 87% of the population, their places of worship, unfortunately, is in the hands of the government by default, not by intent, because the East India Company did it and we continue like one famous, now recently very popular poet, American poet, said this, just ease is not justice. Unfortunately, this is continuing in Tamil Nadu and large parts of the country. We think if you just leave it as it is, it's justice. No, just is not justice. Now, what is it that I'm talking about? What I'm saying is, I'm talking about the fundamental rights of the citizens of India, and I'm talking about secularism, because in my understanding, to be secular means religion does not mess with the government does not mess with the religion. That's my idea of secularism. యూరప్ దేశం నుండి భారతదేశం వైపు ధనం కోసం ఎన్నో ఓడలు వచ్చాయి. మీకు ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది. 2000 సంవత్సరాల కంటే మునుపు లేదా 5000 సంవత్సరాల కంటే మునుపు ఎన్నో రోమన్ షిప్పులు, గ్రీక్ ఓడలు తమిళనాడుకు చేరుకున్నాయి. ఇవి వచ్చింది మిరియాల కోసం. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు కేవలం ఉప్పు వేసిన ఆహారం మాత్రమే తిన్నారు. అప్పుడు మిరియాల రుచి వాళ్లకు ఎంతో బాగా తోచింది.
వాళ్ళిక్కడకు వాళ్ళ నావలు ఇటువైపు తిరగడం వల్ల రాలేదు. వాళ్ళ నాలికలు ఇటువైపు వేళ్లాడాయి. వాళ్లకు నోరూరింది. అయితే మనం ఆ సాహిత్యాలు చూస్తే వాళ్ళు ఎంతో ధనాన్ని భారతదేశపు వస్త్రాల మీద, మిరియాల మీద ఖర్చు పెట్టారు అని మనకు తెలుస్తుంది. ఇది గ్రీకు సాహిత్యంలో కూడా ఉంది. మన వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేశారు, సంస్థలు నడిపారు, ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపారు. ఇవన్నీ ఎంతో ఉత్తేజభరితంగా ఉండేవి. కానీ అన్నింటినీ భక్తిలోనే చేశారు. భక్తిలోనే ఇవి ఎంతో అద్భుతంగా కొనసాగించారు. మానవుల మనస్సులో ప్రధానమైనది భక్తి. ఆ భక్తితోనే వాళ్ళు అందమైన ఆలయాలు నిర్మించారు. వాళ్ళు ముందర వాళ్ళ ఇళ్లను కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు స్కూల్లో లేదా బాత్రూంలో కట్టుకొని ఆ తర్వాత ఆలయాలను నిర్మించలేదు. ఇది చెప్తే హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు పూరి గుడిసెల్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు అద్భుతమైన ఆలయాలను నిర్మించారు. వాళ్ళు మొట్టమొదట నిర్మించింది ఆలయాలనే. ఎంత గొప్పగా నిర్మించారో అంటే మీరు ఒకసారి చూడాల్సిందే. ఇవి వాళ్ళు చెక్కింది గ్రానైట్ రాతి మీద. ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడైతే ట్రక్కులు మరే ఇతరమైన ఏ సౌకర్యాలు లేని రోజుల్లో కేవలం చేతులతో ఎటువంటి సాధనాలు లేకుండా ఎంత గొప్పగా నిర్మించారు. మీకు నిర్మాణం గురించి ఏమాత్రం తెలిసి ఉన్నా అవి చూస్తే మీరు ఎంతో పారవస్యంలో, ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోతారు. అసలు ఎవరు వీళ్ళు, ఎలాంటి మనుషులు అనిపిస్తుంది. వీళ్ళు భక్తులు. ఎవరైతే వాళ్ళ శ్రేయస్సు గురించి లెక్క చేయరో, అందరి శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచిస్తారో అటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు. మేము ఇక్కడ కూడా ఆ విధమైన మనుషుల్నే తయారు చేస్తున్నాం. వీళ్ళ మనస్సుల్లో ప్రధానంగా రగిలే జ్వాల భక్తి జ్వాల. ఇది ప్రపంచంలో ఎంతో ప్రముఖమైనది. ఎందుకంటే మీరు గొప్ప విషయాలు ఏవి చేసినా సరే అది భక్తిలో మాత్రమే చేయగలుగుతారు. భక్తిలో ఉన్నప్పుడే నా సంగతి ఏమిటి అన్న విషయాన్ని మీరు లయం చేయగలుగుతారు. అయితే ఇతరమైన వాళ్ళు కేవలం వ్యవహారపరంగా సాధించిన విజయాలనే గుర్తించారు. వాళ్ళు అది మాత్రమే గుర్తించగలరు. ఇతరమైన వాటిని వాళ్ళు గుర్తించలేరు. నేనిప్పుడు ఆలయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. చాలామంది ఇది ప్రతికూలంగా తీసుకుంటున్నారు. ఎంతో మంది వచ్చి నాతో మాట్లాడుతున్నారు, ఆలయాలు అంటే ఆదాయం గురించే కదా అని. ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారి ఆలోచన. వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు, వాళ్ళు మన ఆలయాలు ఎందుకు తీసుకున్నారు, మన దేవతల కోసం కాదు, వాటి వెనకాల ఉన్న ఆదాయం కోసం, అక్కడ ఉన్న బంగారం కోసం, డైమండ్ల కోసం, ఆ భూమి కోసం, వాటి మీద ప్రేమతోనో భక్తితోనో కాదు. ఇవన్నీ వాళ్ళు తీసుకుపోవాలనుకున్నారు. ఆలయాలు అనగానే మీ మనసుకు వచ్చే ఆలోచన ఆదాయం అని. నేను కావేరి అనగానే ప్రజలు ఆదాయం అంటారు. చాలామందికి అసలు ఈ విషయం అర్థమే కాదు. నాతో ఎంతోమంది మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను ఇలా అనవలసి వస్తోంది. ఇలాంటి భాష నేను ఉపయోగించవలసింది కాదు, కానీ మీకు అర్థమవ్వడం కోసం ఈ విధంగా చెప్పవలసి వస్తోంది. మీ అమ్మ అనగానే మీరు ఆదాయం అనుకుంటారా? మీ భార్య అనగానే మీరు ఆదాయం అనుకుంటారా? మీ బిడ్డలు అనగానే మీరు ఆదాయం అనుకుంటారా? మరి ఆలయం అంటే మాత్రం ఎందుకు ఆదాయం అనిపిస్తోంది? ఇది ఆదాయం గురించో అక్కడున్న భూమి గురించో కాదు. సరే, బంగారాన్ని ఎటూ వాళ్ళు తీసుకుపోయారు. ఇది మన సంస్కృతిలో ఉన్న సారం. మనం దీనిని సరిగ్గా వ్యవహరించాలి, వీటిని సరిగ్గా నిర్వహించుకోవాలి, ఆ దిశగా వెళ్ళాలి. వీటిని తీసుకుపోయింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కాదు, ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు చేసింది. ఇది 1817లో మొదలైంది. అయితే అప్పట్లో ఒక వ్యవహారం జరిగింది. క్రిస్టియన్ మిషనరీలే వీళ్ళకి విరుద్ధంగా ఉద్యమం చేశాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ మతానికి చెందిన వాళ్ళు ఇతర మతాలకు చెందిన ఆలయాలను సంరక్షించడం వాళ్ళకి నచ్చలేదు. సరే, ఎటు వాళ్ళ మనసుకు నచ్చకపోయినప్పటికీ తిరిగి ఇచ్చేశారు. ఈ రోజున నేను ఆలయం అన్నప్పుడు అది భక్తి గురించి. కానీ కొంతమంది ఏమంటారంటే, మనం చర్చలను తీసుకుందాం, మాస్కులను తీసుకుందాం, గురుద్వారాలు తీసుకుందాం, జైన్ ఆలయాలను కూడా తీసుకుందాం అంటారు. లేదు లేదు, ఇది అలా జరగకూడదు. మనం వేటిని ముట్టుకోకూడదు. ఒక అన్యాయానికి మరొక అన్యాయం చేయడం లేదా అన్యాయాన్ని మరింత గుణించడం అన్నది సరికాదు. మనం ఒక సమస్యను పరిష్కరించాలి, దాన్ని ఇంకా పెంచుకుంటూ పోకూడదు. ఎవరికి ఈ ఆలయాలు కానీ ఈ చర్చీలు కానీ ఇటువంటివేవి తీసుకునే అధికారం లేదు. ఈరోజు తమిళనాడుకు చెందిన ప్రజల్లో 87%
మందికి చెందిన ఆలయాలు గవర్నమెంట్ చేతుల్లో ఉన్నాయి, ఇవి ప్రభుత్వ చేతుల్లో ఉన్నాయి. ఇది అలా జరిగిపోతూ వచ్చేస్తోంది అంతే. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి ఎవరో ఒక అమెరికన్ రచయిత చెప్పారు, జస్ట్ ఈజ్ నాట్ జస్టిస్ అని. అంటే ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా ఉంచేస్తే అది న్యాయం అవదు అని. ఈ రోజున నేను మాట్లాడుతున్నది ప్రాథమిక హక్కుల గురించి, మన సార్వభౌమత్వం గురించి. మనం ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది సెక్యులర్ దేశం అంటున్నాం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మతం ఏ విధంగా ప్రభుత్వ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు అని, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏ విధంగానూ మతపరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు అని. మనం సెక్యులర్ దేశం అన్నప్పుడు నా ఉద్దేశం అయితే ఇదే. ஜஸ்ட் ஈஸ் என்று எது எளிதாக இருக்கிறதோ அது ஜஸ்டிஸ் எனப்படும் நீதி ஆகிவிடாது என்று சொன்னார். இப்போது உள்நோக்கத்தோடு ஆலயங்களை அரசாங்கம் எடுத்ததோ இல்லையோ, அது வழக்கமாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியை பார்த்து அப்படியே பின்பற்றி அது எளிதாக இருக்கிறது என்பதனாலே அப்படி செய்துவிட்டார்கள். என்னை பொறுத்தவரை நான் மனிதர்களுடைய அடிப்படை உரிமையை பேசுகிறேன். ஆலயங்கள் அரசின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதன் மூலம் நான் மனிதர்களுடைய அடிப்படை உரிமை பற்றி பேசுகிறேன், மத சார்பின்மை பற்றி பேசுகிறேன். ஏனென்றால் உண்மையான மத சார்பின்மை என்றால் என்ன தெரியுமா? அரசாங்கம் மத விஷயங்களை கையாளக்கூடாது, மதம் அரசு விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாது. இதுதான் உண்மையான மத சார்பின்மை என்பதை நான் அழுத்தமாக உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். We must understand this. There is a profound science as to how these temples are built and above all how they are consecrated. Here in Tamil Nadu, we have temples which have been consecrated by Agastya Muni, by Patanjali Maharishi and many other sages and saints, particularly the 9 Mars. These are not just places of prayer, these are power centers for us to… these are windows to the cosmos, how we can open it, how we can realize different dimensions of knowing, how we can access different dimensions of knowledge. Right now, there is a certain number of people in the country who have an allergy to the word dimension, so I'm using it repeatedly so that today on Maha Shvia Rathri, they will at least stay awake, so that they can stay awake. It's my wish and my blessing. All those people who have filled themselves with hatred, today, at least today, cool it for one day, huh? So, temples were not just made as places of prayer. It was not about petitioning God. It is for sadhana. The most significant of these temples are the Panchabhuta sthalas that we have created between the states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh right now, according to the modern states that we have. For the 5 elements of earth, water, fire, air and space, we have 5 different temples. These 5 are to work in tandem like one big machine to create well-being, because the fundamentals of yoga is in the fundamental science called as Bhuta Shuddhi, the way of cleansing the elements and slowly gaining mastery over the elements. Once you have mastery over your elements, you have mastery over your physical and psychological nature. This was most important because if you have no mastery over your body and your mind, if you have wealth, if you have anything, nothing will matter because you cannot live a good life. There is no way you will live a life of profoundness and impactfulness. So, gaining mastery over this was most important. Those yogis and ascetics who could do sadhana for themselves, well and good, but for common people, they needed support, so they consecrated these 5 temples. A few years ago, I happened to be in one of these temples
And I was talking to them, this is all under government control now, run by a few devotees but largely controlled by bureaucrats. I asked them, in some way are you managing this connection with the five elements, these five temples? They said, no, this is completely separately managed, each one of them. Then I thought, I told that trustee this, that see, if your father was a rich man, a very wealthy man, and he had a Rolls-Royce, after he died, because you were five sons, each one of you took one wheel and started rolling it and think you have a Rolls-Royce, you're a tragedy. This is the tragedy that has come to us. People think if they take a broom and sweep it, they're managing the temple. People think if they do two pujas, they're managing the temple. No, that is not the management of temple. There is much more intricate science involved in this. It is very important. This is in the hands of the devotees. It is very important that all of you should stand up to make this happen. If I say temples, people say, oh, are you getting into politics? Are you interested in the revenue? I am not interested in the revenue. When I'm saying I don't want the government in the temples, do I want politics in the temples? Definitely I don't want. It is just that it bleeds my heart to see that such great effort of the past, such sciences, such tremendous well-being that it brought to this culture, which left us in prosperity, that left us in various levels of scientific development, and above all, a culture which lived exuberantly. Today, we are in a process of decay. The UNESCO, oh, look at these guys, they've all come prepared. Okay. Okay. Everybody to see this, wherever you are in this country, this is what people feel, the soul of Tamil Nadu. This is how they feel. We are not protesters, we are not agitators. We are not protesters, we are not agitators, we are anguished, we are pained. So all these people who are raising their support with these banners, these are not agitators. We will not block roads, we will not block trains, we will not cause inconvenience to others. But as responsible citizens of this state, when the state is going for election, we are expressing our anguish. Please listen. Every one of you who's standing for election, please listen. ஆலயங்களை உருவாக்குவது, பிரதிஷ்டை செய்வது என்பவையெல்லாம் ஒரு நுட்பமான தன்மையில் நடக்கக்கூடிய அம்சம். మనం ఆలయాలను నిర్మించాలంటే అది ఎంతో విశిష్టమైన శాస్త్రం. అన్నిటికీ మించి కేవలం నిర్మాణం మాత్రమే కాదు, వాటిని ప్రతిష్టాపన చేయడం. వీటిల్లో ఎన్నో ఆలయాలను అగస్త్యులు వారు, పతాంజలి మహర్షి, నాయనార్లు, ఇంకా ఎంతోమంది ప్రతిష్ఠ చేసినవి ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం ప్రార్థనా స్థలాలు కాదు, ఇవి మనం బ్రహ్మాండాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఒక ద్వారాల వంటివి. ఇవి మరో పార్శ్వానికి చెందిన జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానాన్ని అందుకునేందుకు ద్వారాలు. నేను మరొక పార్శ్వం అని ఉపయోగించినప్పుడు అది చాలామందికి నచ్చదు. కనీసం నచ్చకుండా అయినా వాళ్ళు ఈ రోజున మెలుకుతూ ఉంటారేమో. మెలుకుతూ ఉండడమే కదా మనకి ముఖ్యం. కనీసం ఈ ఒక్కరోజు మీరు ద్వేషంతో నిండిపోకండి. ఒక్కరోజు ఆ ద్వేషాన్ని తీసి పక్కన పెట్టండి.
మన ఆలయాలు నేను చెప్పిన విధంగా ప్రార్థనా స్థలాలు కాదు, ఇవి సాధన కోసం. మనకు పంచభూత స్థలాలు ఉన్నాయి. తమిళనాడు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య పంచభూత ఆలయాలను మనం నిర్మించాము. ఇది భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశాలకు సంబంధించిన ఆలయాలు. ఈ 5 అనుసంధానంలో ఒక పెద్ద యంత్రంలా పనిచేయాలి. మన యోగాకు మూలమైనవే భూతశుద్ధి. భూతశుద్ధి అంటే మీలోని పంచభూతాలను శుద్ధి చేయడం, ఈ పంచభూతాల మీద ఒక ఆధిపత్యం సాధించడం. తద్వారా మీ శారీరక, మానసిక ఉన్నతి చేకూరుతుంది. మీకు శరీరం పట్ల, మనస్సు పట్ల ఒక ఆధిపత్యం లేకపోతే మీకు ఎంత ధనమున్నా సరే మీరు ఒక విశిష్టమైన జీవితాన్ని గడపలేరు. విశిష్టమైన జీవితాన్ని గడిపే మార్గమే ఉండదు మీకు. ఎంతోమంది సాధువులు, తాపసులు ఉన్నారు. వాళ్ళకై వాళ్ళు సాధన చేసుకోగలరు. మరి సామాన్య ప్రజల మాట ఏమిటి? అందుకని వీళ్ళు సామాన్య ప్రజల కోసం ఆలయాలను నిర్మించారు. ఈ ఆలయాలు ఎంతో గొప్పగా, ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎలా అంటే ఈ పంచభూత ఆలయాలు ఇవన్నీ కలిసి పనిచేయాలి ఒక అనుసంధానంలో. ఇవి విడివిడిగా పనిచేయవు. నేను ఈ మధ్య ఒక పంచభూత ఆలయానికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒకతన్ని నేను కనుక్కుంటే ఇవి అన్నీ అనుసంధానంలోనే పనిచేస్తున్నాయి కదా అంటే, లేదు మేమందరం ఎవరికి వాళ్ళమే అని చెప్పాడు. నేను అతనితో ఏమన్నానంటే, ఇది ఎలాంటిదంటే ఒకవేళ మీ నాన్నగారికి 5 కొడుకులు అనుకోండి. ఆయన చాలా ధనవంతుడై ఆయనకు ఒక రోల్స్ రాయ్స్ కారు ఉంటే, ఆయన పోయిన తర్వాత మీరు తలా ఒక చక్రం తీసుకొని అన్నదమ్ములు అందరికీ ఒక రోల్స్ రాయ్స్ కార్ ఉందన్నట్టు భావించడం, ఇది ఎంతో విషాదకరం. ఎంత విషాదకరం అంటే ఈ రోజున ఎవరో ఆలయాల్ని ఊడిస్తే వాళ్ళు ఆలయాల్ని నిర్వహించాము అనుకుంటారు, లేదా ఒక 2 పూజలు చేసి ఆలయాల్ని నిర్వహించామనుకుంటారు. ఇది అలాంటిది కాదు. ఇది ఎంతో నిశితమైన శాస్త్రం. ఇది సంరక్షించాలంటే ఇవి భక్తుల చేతుల్లో ఉండవలసిందే. నేను ఆలయాలు అనగానే ప్రజలు నన్ను, సద్గురు మీరు పాలిటిక్స్లోకి వస్తున్నారా అంటారు. ఆలయాలంటే పాలిటిక్స్ గురించినవి కాదు, ఇవి ఆదాయం గురించినవి కూడా కాదు. నేను ఆలయాల్లో ప్రభుత్వమే ఉండకూడదు అంటుంటే ఇహ రాజకీయాల మాట ఏమిటి? ఇవి మనకి ఎంతో శ్రేయస్సుని చేకూరుస్తాయి. మన సంస్కృతే అటువంటిది. ఇది ఎంతో ఉత్తేజభరితమైన సంస్కృతి. చూసారా, ఇందాక అందరూ అక్కడ ప్లకార్డులు పట్టుకొని వచ్చారు. ఈ సంస్కృతి అలాంటిది. ఇది తమిళనాడు యొక్క ఆత్మగౌరవం. మేము నిరసన చేస్తున్న వాళ్ళం కాదు, మేము ఆందోళనకారులము కాదు. ఇది మాకు బాధను కలిగిస్తోంది, ఇది మా దుఃఖానికి కారణమవుతోందని చెబుతున్నాము అంతే. మేమేమి రోడ్లను నిలపము, మేము రైళ్లను నిలపము, మేమే అటువంటి బాధ్యతారహితమైన పనులు ఏమీ చేయము. మేము బాధ్యతాయుతంగానే ఉంటాము. కాకపోతే మాకేది కావాలో అది మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఎవరైతే ఎలక్షన్లలో నుంచుంటున్నారో వాళ్ళు దయచేసి మా విన్నపాన్ని వినండి, మాకేం కావాలో తెలుసుకోండి. இந்த கோரிக்கை இப்பொழுது எழுப்பப்படுகிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். People are asking me, is it necessary to talk about these temples now? Should you not feed the poor? Yes, it's unfortunate. Still, there are poor in the country. But why are we poor? When we were the richest land just a couple of 100 years ago, why are we still poor after 74 years of independence? One fundamental reason is we are a broken spirit. It's very, very important. Without having spirited people in the country will not prosper. You do whatever policies you want, you build roads, you build bridges, but you need people who are spirited. That's what I'm talking about, to raise the spirit of Tamil people. The temples should be in the hands of the devotees. கோயில்களை பற்றி நான் பேசுகிற போது చాలామంది నన్ను ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు, ఏమిటి ఇప్పుడు ఆలయాల గురించి మాట్లాడడం అవసరమా? మనం పేదవాళ్లకు ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి కదా అని. అవును, నిజమే. దురదృష్టకరం, ఇంకా పేదవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు మన దేశంలో. కానీ మనం ఎందుకు పేదగా ఉన్నాం?
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మనం ఎంతో ధనవంతమైన దేశం. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన 74 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పేదవారు ఎందుకు ఉన్నారు? ఎందుకంటే మనలో ఉత్తేజం లేదు. ఉత్తేజభరితమైన ప్రజలు ఉంటే కానీ దేశం సుభిక్షంగా ఉండదు. ఉత్తేజభరితమైన ప్రజలు ఉండాలంటే వాటికి ఆలయాలు అవసరం. ఆలయాల ద్వారానే అటువంటి ప్రజానికాన్ని మనము తయారు చేయగలం. பாலங்கள் அமைப்பதும் சாலைகள் போடுவதும் மட்டுமே ஒரு நாட்டை வளமுடையதாக ஆக்கிவிடாது என்பதால் தமிழ் மக்களினுடைய உயிர்ப்புத்தன்மையை மேலும் தீவிரமாக்குவதற்காக இந்த கோயில் அடிமை நிறுத்து என்கிற இந்த இயக்கம் இப்பொழுது முன்னெடுக்கப்படுகிறது. எல்லாருமே கொஞ்சம் உட்காந்துட்டா நல்லாயிருக்கும். நாம் இந்த மகா மந்திரம் உச்சரிப்பு இப்போ நடக்க போது கொஞ்சம் எல்லாருமே உட்காந்துட்டா நல்லாயிருக்கும். Please, if all of you just be seated, we will go into the midnight Maha Mantra chanting. దయచేసి అందరూ కూర్చుంటే ఇప్పుడు మనం నడిరేయి ధ్యానంలోకి వెళ్దాము. Of 5 different sounds. These 5 sounds together have a phenomenal impact on your body and your mind. It opens up certain aspects of you. Well, most of you have not prepared for this, otherwise this would be an explosive process. But anyway, I want you to at least have a taste of this wherever you are, even if you're at your home, watching on the television or online. Sit, if possible for you, sit cross-legged, or if you're sitting on a chair, at least cross your legs. And if you can make your thumb and forefinger meet like this and hold it facing upward like this. Yoga Mudra. ఇప్పుడు మనం మహామంత్రాన్ని ఉచ్చరిద్దాము. ఈ మహామంత్రం 5 శబ్దాల కలయిక. Don't look up. This is about opening your heart. So, Shiva is always here. It's for you to open your heart, which is important. Please close your eyes, sit with a slightly upturned face. Kannu moodi, mukham lesa melmukhama ipdi vechi. ఇది మీకు శరీరం మీద మనస్సు మీద ఎంతో ప్రభావాన్ని కలుగచేస్తుంది. మీలో చాలామంది ఇందుకు ఇంకా తయారవ్వలేదు, కానీ కనీసం దాన్ని మీరు రుచి చూడాలి. మీరు టీవీలో చూస్తున్నా ఆన్లైన్లో చూస్తున్నా సరే దయచేసి కాళ్ళు బాసిపీట వేసుకొని కూర్చోండి. ఒకవేళ కుర్చీలో కూర్చొని ఉంటే కనీసం ఎడం కాలు మీద కుడి కాలు వేసి కూర్చోండి. మీరు యోగ ముద్రని maintain that focus and we will utter the mantra. Say it after me. పెట్టండి. మీరు తల కొంచెం పైకి ఎత్తి ఉంచండి. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah
Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. மெதுவா ரொம்ப மெதுவா கண் திறக்கலாம். Slowly, very slowly, please open your eyes. మెల్లిగా, చాలా మెల్లిగా దయచేసి కళ్ళు తెరవండి.
शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगदमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु भवतु भवतु
नीलकण्ठाय देवाय आदियोगिनां त्वां सश्रद्धे मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्य आरतिमर्पयामि वीरभद्राय कालकालाय मृत्युञ्जयाय देवाय आदियोगिनां त्वां सश्रद्धे मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्य आरतिमर्पयामि हर हर हराय शिव शिव शिवाय ताण्डवप्रियाय देवाय आदियोगिनां त्वां सश्रद्धे मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्य आरतिमर्पयामि
Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have, show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namah